చర్లపల్లిలోని మౌంట్ లిటెరా జీ స్కూల్లో ఇన్వెస్టిచర్ సెరమనీ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకత్వ లక్షణాలు అందించే పీఠంగా మౌంట్ లిటెరా జీ స్కూల్ మారిందని పలువురు వక్తలు అభినందించారు. చర్లపల్లిలోని మౌంట్ లిటెరా జీ స్కూల్లో ఇన్వెస్టిచర్ సెరమనీ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎన్నికల ద్వారా పాఠశాల విద్యార్థి కేబినెట్ మెంబర్లను ఎన్నుకున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన పాఠశాల విద్యార్థి కేబినెట్ మెంబర్లు తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వహిస్తామని ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు నిర్వహించిన మార్చ్ పాస్ట్తో పాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పలువురిని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా నాయకత్వ లక్షణాలు అందించే పీఠంగా మౌంట్ లిటెరా జీ స్కూల్ మారిందని పలువురు వక్తలు అభినందించారు. కొత్తగా ఎన్నికైన విద్యార్థి కేబినెట్ మెంబర్లను పాఠశాల చైర్మన్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అభినందించి వారి విధులను గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల అకాడమిక్ డైరెక్టర్లు అంజిరెడ్డి, శీతల్ రెడ్డి, పాఠశాల కోఆర్డినేటర్ గోవిందో సహా ఉపాధ్యాయ బృందం, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Mrs. Rashmita, Mrs. Fauzia Tabassum, Mrs. Sujata Jala, Mrs. Nasri, Mr. Pralay Mandal, Mr. Dheeraj, Mr. S. Chandrasekhar, Mr. Mahesh. This house is guided by House Master Mr. Nabur Sharif and House Mistress Mrs. Monica Medi along with their associate teachers. Mrs. Vidya Devi Srikakulla, Mr. Rahul Gujjar, Mr. Rishi Nandi, Mr. Pawan Kumar, Miss Agnes Murmu, Mrs. Amatur Mukhi, Mr. Harmanpreet Singh, Mrs. Samatru Chatterjee, Mrs. Shamala Mudmala, Mrs. Srinidhi, Mrs. Usha Nair. Followed by Albertine Street House Captain, Miss N. Chandana Sri of Grade 10, Vice Captain, Master Jayasuriya Teja of Grade 9. Thank you, sir. We, the club secretaries of this institution, solemnly promise in the name of God and on our honor. Today we are celebrating investiture ceremony in our school. We have conducted the elections for the school bodies and various positions in a democratic manner. And Ayesha Tamanna, she has been elected as the head girl of the school, and Mr. Krishna Manohar elected as the head boy of the school. And to give training in a democratic process, we conducted the elections in a democratic manner. All the students participated in a dynamic way. They have taken active role in electing their leaders for their respective clubs and respective wings of the school. And our school, as we know that it is a good school in the town of Nalgonda. We are in the 10th year of the transformation, and we are inculcating the values of the democracy and values of the morality in the students. And we have been training the students to excel in all the fields, in their physical training and in their moral training and in their educational and development of the scientific values in the students. Like that, we are training to them to excel, to master as the leaders for the future. They have been expressed, they have been performing their best, even they are showing their abilities to be the future leaders of the school. We are training them
and we are nurturing and we are giving the skills and we are giving inputs for them to master in their fields. Like that we are organizing school clubs in a different way, like 4 groups in the school, and we are having literary club and sports club, and we are having sports captain and vice captain, like that cultural secretary, and all the for various clubs and for various activities. We are training them, we are giving nurturing them, and the teachers also very disciplined here. They are helping the students in a more and more democratic manner. The students participated in the elections in the like that the politicians in the various fields. They have conversed in the classes and they shown their ability. They performed their speeches and etc. and their knowledge in getting themselves elected as the student leaders. And as we are well saying here, our school itself stands for value education, and we the management of the school, we say that the students and the teachers may come and go, the institution stands forever, as the sayings of the Alfred Lord Tennyson. So that our school stands high in the moral and all other education also. We are giving inputs for the students to all-round development of their personality, so that they are excelling in the different fields.